कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। Om Shri Sairam. Offering my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan, Shri Sathya Sai Baba. I extend a loving Sairam to you all. Welcome, dear brothers and sisters, to the 7th episode of our Satsang series, Satsangatve Nissangatvam. I am Sai Swarup, hailing from Kadalur district, Tamil Nadu North, elated to be a participant of the Sri Sathya Sai National Leadership Program for Self-Transformation batch of 2023. Today, I have the privilege of introducing the speaker for our session, Sri Rahul Nangare, who leads a life of elegance and exuberance. Here is a glimpse of his journey for his motherland. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba says, "Cultivate a nearness with me in the heart, and it will be rewarded. Then you too will acquire a fraction of that supreme love." Sri Rahul Nangare, motivating his mind for being an ardent servitor, gathering experiences while being showered on with supreme love, drawing inspiration from within, channelizing his confidence, and to be united with his karma and dharma. The seed of leadership was sown in the year 1991 when he joined the Sri Sathya Sai Higher Secondary School, Prashanti Nilayam. The seed bloomed into a plant in the year 1993 when he joined the Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Prashanti Nilayam. The plant grew into a tree, permeating knowledge and morality under the persistent guidance of the Divine. When he secured a gold medal in BA Honours in the year 1996 from the divine hands of Bhagavan himself. He pursued his Master in Arts from Pune University, stepping up with flying colours in the years 2009 and 2010. He further obtained a Master's in Public Finance from the National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Japan, and was chosen as the valedictorian at the graduation ceremony. The fine blend of blessings and hard work act as an ultimate strength for an individual. Having been blessed with exceptional capabilities, Sri Rahul Nangare achieved the Finance Minister's Gold Medal as the Best Probationary Officer during IRS training in the 1999 batch of Indian Revenue Service. For the last 23 years, his riveting voyage of relentless roles for the amelioration of the country is an asset for the humankind. Serving in various capacities,
Shri Rahul Nangare started his career as an Assistant Commissioner of Central Excise, Nagpur, from the year 2001 to 2004. He then served as the Under Secretary in the Ministry of Finance from the year 2005 to 2009. Further, he fulfilled the role of Additional Commissioner, Mumbai Customs JNCH from the year 2009 to 2012. He was then designated as the Additional Director DGCEI Intelligence, Mumbai from the year 2012 to 2016. The Divine realized the sincerity in his duty and made him the first Secretary at the High Commission of India, London, in the year 2017 till 2021. He fulfilled major duties like trade promotion activities, dealing with trade inquiries and trade disputes, interacting with UK's government department. He then extended the duties of Commissioner of Customs, Amritsar, from the year 2021 to 2023. At present, he is posted as the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs in Delhi as the Custodian of Enemy Property for India, CEPI. Rendering selfless service fetches self-satisfaction. Shri Rahul Nangare was awarded with the Presidential Award for Specially Distinguished Record of Service in 2019 for outstanding performance in intelligence and investigation field. What kept the inspiration flowing? Again, remembering what Bhagavan Sri Sathya Sai Baba said. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character. If there is beauty in the character, there will be harmony in the home. If there is harmony in the home, there will be order in the nations. When there is order in the nations, there will be peace in the world. Living the life of purpose, expanding the heart of service, answering in excellence for the nation, serving his motherland with duty and devotion. Shri Rahul Nangare. Om Shri Sairam. I offer my humble pranams at Bhagwan's lotus feet. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvat. So my humble pranams and sairams to all of you. It's wonderful to see I can see on the screen 355 participants. It's a wonderful to see a full house today. And thank you all for joining today on this Sunday evening for this Satsang session. I was going through the previous Satsangs and I see one senior IS officer has spoken to you some time back, Mr. M. Sai Kumar. So he started his speech with a caveat that we call ourselves Sai student or we call ourselves Sai devotees. But that is only the half part, or the main part is Bhagwan should call us Sai student or a Sai devotee. So with that caveat, I start my speech that yes, I have studied in Puttaparthi. I was extremely lucky and fortunate to study there for 5 years. But it is what we do after we come back from there that is actually the test of being a Sai student. So I invoke Bhagwan's blessings and start my speech here. Let me start at the beginning. We were not Satya Sai devotees earlier on. We were Shirdi Sai devotees. My parents used to go to Shirdi. All of us used to go to Shirdi. I'm from Pune, Maharashtra. So we used to go to Shirdi. And my father somehow was very skeptical that Satya Sai Baba is fraud and is not a proper thing to go to him. But my mother was going to a place where in that bhajan, in that hall, she used to go to her guru listening to a satsang. And in the same hall, Sai bhajans used to take place every Monday. So she started sitting without telling my father. And my father was actually not happy, but he said, okay, you can go on. So one day my father came little early to pick up my mother and he sat for bhajans for some time. And just by sitting there for last 5-10 minutes at bhajans, he started crying. He was very emotional and he could feel the vibrations and that Bhagwan is calling. So it's always we hear that it's the timing of Bhagwan. We can't simply go there unless he calls us. So that was true for all our family. It was the beginning of that sort. And
I was in school that time, primary school. So we went for darshan for the first time. Actually, there was a bus organized by a senior Sai devotee, and we all went to Puttaparthi in a bus. I remember from Pune to Puttaparthi is not an easy journey, about 16, 18 hours. So that at that time during the, when we sit for bhajans, that time there was sand. We used to sit on the sand. If any one of you have heard about that before Sai Kulwant Hall came. So what is generally when you go to Puttaparthi, what is the main thing you see? Of course, the Mahasamadhi is there now. Swami's darshan used to take place. But what we used to see was the students which were sitting around Swami. They were very close to Swami. Swami used to interact with them. So that was the thing which struck me. That was the thing which struck my parents. So when I was doing my 10th standard, I just casually spoke to my parent that, can I think of going to Bhagwan for studying there for 2 years? Only 11th, 12th I'll do. I'll come back. It will be a unique experience. It will be a different experience. They were very happy with the suggestion. And so I wrote the exam. I got into the Sai school. A very interesting story behind that was, I was a good student. I had got my NTSC National Talent Scholarship. So, I mean, you can judge, I was good in studies. But then I wanted to do IAS from 10th standard. I had decided that I will write UPSC exams. I want to do IAS. That is my career goal. So in 10th standard, at the end, I told my parents, see, I want to take arts. I've heard that with arts subject, you can become IAS. That is easier rather than becoming a doctor or engineer. I want to do arts. So if I go to Puttaparthi, I will ask for a BA. So there was luckily BA in Puttaparthi. So I wrote the exam, I passed, I got into the BA. One important fact I remember from the interview, when you write the exams, there is an interview afterwards. So I was asked by the principal, Mr. Abbu sir, a great soul. He asked me, do you take non-veg? I said, yes, I do take non-veg. So he said, well, if you join here, once you join here, you have to leave non-veg. So from that moment, from that time, when he said leave non-veg, I've stopped taking chicken, mutton, what else to take. So, you know, the transformation starts even before you join Bhagwan's Institute. And when you join there, you realize, you understand that a lot of things are happening to you and you don't even realize subconsciously they're happening. So Bhagwan gives a very beautiful example. I don't know if any one of you have heard. It's applicable to Sai students as well as all of us who are in the vicinity. He says, why I have started these schools. People used to ask, why Bhagwan, why the schools, so many students you call? We always say the goal of all education is transformation. So Bhagwan gives a very beautiful analogy that Mata Yashoda, Krishna was a naughty child. All of us know Bhagwan Krishna, Lord Krishna was a naughty person. So there used to be in one hand, butter in Mata Yashoda's hand, and there used to be a stick in the hand, and she used to keep it behind. So she wanted to beat him and punish him, but he won't come because he knows she will punish me. So she will keep a butter in her hand. So Bhagwan says that this butter is the education. I want to bring all of you to me. This is the butter, this is the education which is drawing all of you to me. But this stick is the transformation. This is the transformation which I want to carry out in all of you. And that is why the Educational Institute. So it's a very beautiful analogy. And we realize after we go out from there that exactly that has happened. And we have learned a lot of things unknowingly, and we have absorbed so many things. My first interaction with Bhagwan face to face, we used to all sit for darshan. All of you know, in the evenings, all of us get chance. And on Sunday in the morning, we get a chance. So I had taken arts, that is called history economics, HEP we used to call it, history economics political science. But somehow I felt I should have taken maths, I should have taken physics, science, because I would have more options after I complete. So I asked around, how do I change from HEP to MPC, we used to call it, maths, physics, chemistry. So they said, no, it's not possible. Only Bhagwan can change if you ask Bhagwan. So I was, inexperienced and, just new there. So during darshan, I used to stand like this on my knees and say, Bhagwan, MPC. So once it happened, second time it happened, third time, luckily I was in the front row. I just did Bhagwan MPC. So he just walked in front, came back and said, MP, member of parliament banna hai. Member of parliament. So that was my first interaction with Bhagwan, member of parliament. So always tell this incident to everybody because whatever Bhagwan says,
always comes true. So always I pray that this is the indirect blessing to me. So, but that was my first interaction. I could go on and on about days in Puttaparthi as a student. But today's focus, the topic today is slightly different. So I will touch upon a few things over there, and then move to my later journey in the Indian Revenue Service and the central government. During 12th class, all of us are tensed when writing board exams, right? So we were lucky that during the board exams, the English was the first subject. We were told that Bhagwan has called you for darshan. You can have morning darshan, and then you can go for interview. I mean, writing the exam, 12th class. So we are very happy that, okay, we are going to have darshan. So that time it was a working day. So only 12th class students, we were sitting in front. So Bhagwan came, started talking to us, and he gave such a beautiful, I mean, de-stressing session that all of us were tense. And he told us, see, you must read the question paper first. You must find out which are the easy questions, pick those easy questions, write those easy questions first. Don't waste your time on difficult questions. So can you imagine Bhagwan himself teaching you how to write the exam? So it was such a wonderful experience. But Bhagwan being Bhagwan, it is not about the exam. He is making us ready for the exam of life, right? So then he comes to the spirituality part of it. And he says that never get worried about the tests, exams. I give the exams to you all throughout your life. These exams are something which are going to make you learn and progress in your life. And then he gives example that when you want to put a portrait or a picture on the wall, what do? You take a nail, you have a hammer, you put the nail in the wall, and then you put the frame. So he says, what do you do when you put the nail? You hammer it, then shake it a bit to see whether it is strong enough. No, it's not strong. You hammer it again, you shake it again. And when you're confident that it is strong enough, it is fit now, then you place the frame on it. He says the exams, the tests all throughout your life are like this. I'm testing you, I'm shaking you, I'm shaking your faith. I'm hammering you with my teaching, my spiritual knowledge that we are giving, and I'm testing you. Never get perturbed by the test, the exams that come in your life. Take this as a positive step. Take this occasion to pray to Bhagwan and have the faith that Bhagwan will bring you out of these difficult situations. So a wonderful way to go for the 12th class exam with such wonderful teachings of Bhagwan. So the point I'm making is Bhagwan's being Bhagwan, whatever he tells us, it has so many hidden meanings and so many things we can pick up indirectly and remember throughout our life. During the third year of my BA, I was the house captain in my sports meet. We have 4 houses that time: Dharma, Shanti, Prema, Hinsa. So I was head of Dharma group, and so we were called for interview, all the house captains and vice captains. So only 10, 12 of us were there in the room. So we had a one-to-one interaction. So I got up, I folded my hands and said, Bhagwan, I want to do the IS, I want to write the IS exam. So he was a bit pensive for a few seconds and he said, yes, karo. Sorry to interrupt you, but Mr. Rahul, this is Yes? Dr. Gopi here. If you don't mind, thoda bahut Hindi mein bhi aap please. Oh yes. When you're talking, bilkul. Yeah, just wanted to. Bill. Thank you for reminding. I was told earlier. तो मैं वहां पे हाथ जोड़ के भगवान को बोला, भगवान IAS की एग्जाम लिखनी है, IAS बनना है. तो भगवान ने बोला, थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच के, ये हाँ करो. और फिर भगवान बोलते हैं IAS एंड साई आर नॉट डिफरेंट. SAI उसका उल्टा करो IAS. सो आई वाज स्टडीइंग फॉर IAS में 10th क्लास से, मैं 11th क्लास से मैं उसकी तैयारी कर रहा था, बट ये कभी स्ट्राइक नहीं हुआ था कि IAS इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ साई एंड दे आर नॉट डिफरेंट. तो भगवान खुद बोलते हैं मुझे कि हाँ करो, कोई अलग नहीं है, सेम ही है, SAI एंड IAS. सो मैंने वो सीख ली कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं इंस्टीट्यूट से 3rd ईयर कंप्लीट करके कि करो एग्जाम, IAS की एग्जाम लिखो. सो वो मैं भगवान का आशीर्वाद लेके बाहर निकला. फिर मैंने MA पुणे में किया और पुणे में MA करने के बाद 98 में कंप्लीट हुआ और 99 में मैं सिलेक्ट हुआ IRS के लिए. जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरी जो सर्विस हुई है उसमें काफी सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं
कि हमें लगता है कि ये मैं पुट्टपर्ती सीखा हूँ, बट पुट्टपर्ती में कभी सिखाया नहीं था कि ऐसा है। सो सबकॉन्शियसली जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, तो जैसे हमारा एक मॉरल क्लास होता था, ऑल ऑफ यू नो कि देयर इज अ मॉरल क्लास इन पुट्टपर्ती राइट फ्रॉम 11th टू द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मॉरल क्लास में हमारे टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि what is unique thing about Puttaparthi education? You can study anywhere in the world, anywhere in the country. What is unique about this? So all of us were giving different answers. So I raised my hand and gave an answer, which was a correct answer. He was very happy of that answer. So I said ki the uniqueness of this Puttaparthi education, that we are Sai students studying in Burundavan or Puttaparthi or Anandpur for the ladies, is that the whole life, whole 24/7, all 365 days are around Bhagwan. His teachings, his darshan in the morning, his darshan in the evening, sports meet, festival celebrations. So my answer to him was everything we are studying. Of course, we have come here to study. We will take our degrees back home. But our focus and the entire thing revolves around Bhagwan. So he appreciated that questions, the answer. And I realized that subconsciously that happens when you get that feeling in your life also. That whatever you be doing, in whatever field you are, doctor, engineer, you're in banking, finance, whatever, government service like me, if you have that in mind, that the center should be Bhagwan and your life should be revolving around it, then you accomplish a lot of things. So that is one thing I realized when I look back in my last 24 years of service, that this somehow has been the teaching which I'm lucky to carry from my studies in Puttaparthi and carry with me. Let me just point out a few things which are obvious when it comes to any good officer, and especially when I say I've studied in Puttaparthi, I am a Sai student. So I'm sure all of you have this experience. When you introduce yourself that you're a Sai devotee, people look at you at a different way, right? They expect certain things from you, right? So for me, always in the service, this was something which, of course, my seniors also, my gurus, my parents, my Samiti members in Pune also told me, always remember that you are now representing Bhagwan in service. So whatever you do, how do you behave? And that was a correct way of looking. And then somehow I realized, yes, I have learned good things and I'm able to implement. So starting from the very basic, honesty, integrity, it's a given. When you come to Bhagwan's fold, you don't have to think twice, right? It becomes a part of our thing. And it's not about just taking the money or not taking the money. The honesty integrity has a much larger compass. How devoted you are to your work assigned, or you're just whiling your time because you anyway, government service is a secure job, you're going to get your salary, you're going to get your promotions. No, your devotion to the duty, the topic which I was given, duty and devotion. So these things are part of that larger picture of honesty and integrity. So that is a given. And once your first few years of service, then the message goes, what kind of officer he is. So the message goes to your juniors who are working under you, your colleagues, your seniors, and the public, the people who interact with you always. So they realize there is something different about this officer. And what do they realize? And these are the things people have told me. And there is a performance report which is written at the end of the year. My seniors have written this, that there are some qualities which, and I'm not boasting, but this is a session, family, we are all a family. So they have pointed out humility in a person. As you grow senior, you become a senior officer, you kind of have an aura. You feel I'm such a great person, I'm a big officer, right? But then getting that humility, that no, I'm just sitting here because of passing an exam, but I'm here to do my duty. I'm not going to boss over anybody, or I'm here to serve people. People who are entering my room, they enter with some requests, some expectations. So I have to be humble. I have to be modest in my. So that is one basic thing. And this is something which we learn in Puttaparthi, right? This is something which we learn throughout the way we study, and the way whenever those who have not studied also, when you go to Parthi as a Sevadal also, or just as a devotee, these are the things which are taught. So that being humble is an important aspect. फिर एक और चीज जो हमारे आई डोंट नो आपको कितना महत्व उसका लगता है, बट साई फोल्ड में समहाउ ये इसकी बात होती नहीं है, बट बात होना जरूरी है, क्योंकि साई फोल्ड में, साई फैमिली में हम इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं करते. वो है इंडिया में जो
problems है of diversity. You know, there is caste issues, there is religion issues, there are language issues, so many other creed issues, and we see in newspaper, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं. बट ये चीज आपने देखी है पुट्टपर्ती में, कभी हमने एक दूसरे की कास्ट पूछी है, कभी एक दूसरे का रिलीजन पूछा है, कौन सी जात से है? सो ये मैं क्यों पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत महत्व की चीज है ये. पुट्टपर्ती में ये कभी बात होती नहीं है, बट जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तब लगता है कि लोग कितना इसके बारे में सोचते हैं और कितना फर्क पड़ता है उनके एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में. तो ये बहुत बेसिक सीख जो है फॉर मी एज अ साइंस स्टूडेंट वाज ऑलवेज दैट सारे तो एवरीबडी सेम, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन एनीथिंग एंड नोबडी शुड डिस्क्रिमिनेट मी. एक बहुत छोटी चीज है ये, आज भगवान के सामने हम बैठते हैं जब सारे भजन गाते हैं, बट गवर्नमेंट सर्विस में आके मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी एक चीज है. अगर सारे लोगों में ये अगर भावना हो कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल है, हम तो सर्वधर्म ये लेके ही प्रार्थना करते हैं. पुट्टपर्ती में बड़ा अपना हमारा स्तंभ है. सो ये जो बेसिक चीजें है जो सीख के हम आते हैं, और जब लोग देखते हैं ये, जब ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटीज देखते हैं वो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. सो इसके अलावा एक और चीज जो मेरे बारे में कहते हैं और विच आई से इज ट्रू, इज बीइंग काम एंड कंपोज्ड, कूल हेडेड. कभी एंग्री नहीं होना, कभी एजिटेट नहीं होना. ये भी चीज हमारा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जो भगवान के यहाँ हमने सीखा है, उसके बाद हम करते हैं, उससे आती है. आई एम श्योर कि आप सारे लोगों में भी वो होगा, बहुत गुस्सा करना, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिस में वो होता है. व्हेन यू बिकम अ बॉस, जूनियर्स पे गुस्सा करो. जब सीनियर ने आपको कुछ बोला है, जूनियर्स को डबल गुस्सा करो. ये बहुत होता है. इवन इन आई थिंक प्राइवेट जॉब्स आल्सो इट हैपेंस. बट वो नहीं करना. शांत दिमाग से, कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी डिफिकल्ट पीरियड चल रहा हो, शांत स्वभाव से वो देखना, ये बहुत जरूरी है. और ये पुट्टपर्ती में रह के, सीख के, ये अपने अंदर indirectly and naturally it comes to you, right? It comes to you naturally. So this is one important quality I learned in Puttaparthi, and I think it has helped me a lot throughout my service. और स्ट्रेस लेने की जो मैं बात कर रहा हूँ, the point of stress I'm telling you can imagine, when I rise in my service, I assume more responsibilities. There are a lot of pressures, direct pressures, indirect pressures of the service. You can imagine, I've been in intelligence for a long period. So intelligence is about raids and searches, and so many difficult things are there because there is so much pressure everywhere. Then you have to work through your subordinates. उन देखना है कि वो honestly काम कर रहे हैं. Stressful है, absolutely stressful है सारा कुछ. But then how do you handle it? तो मैं जब लंदन में था तो एक सत्संग में एक ब्लैक डिवोटी थे फ्रांस में, वो लंदन आए होते, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया स्ट्रेस और टेंशन से कैसे भगवान क्या बोलते हैं, कैसे ये करना. जो गवर्नमेंट सर्विस में मैंने देखा, और आपको भी प्राइवेट सर्विस में वो डेफिनेटली आया होगा. ही सेज आप जब इसमें ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, आपके दोनों हाथ में बैग होता है, हेवी बैग्स यू आर कैरिंग, और आप ट्रेन में पहुंच जाते हैं. तो आप क्या करते हैं ट्रेन में जब पहुंच जाते हैं, तो दोनों बैग उठा के रखते हैं, आपके हाथ में होता है क्या? बोले नहीं. सो क्या करते हैं आप? तो ये बैग उठा के हम ऊपर रख देते हैं या बर्थ के नीचे रख देते हैं. सो उन्होंने यही एग्जाम्पल किया. सो ये जब आप जो टेंशन और स्ट्रेस लेके घूमते हैं, वो ऐसा समझिए कि आप ट्रेन में पहुंच गए हैं और ट्रेन में छोड़ दिया है. डोंट कैरी दिस, एंड ऑलवेज इमेजिन, ऑलवेज थिंक कि भगवान ये ट्रेन चला रहे हैं, उनके हाथों में ट्रेन है, मैं ट्रेन में पहुंच गया हूँ, अभी मैंने सामान रख दिया है, अभी मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा. सो एक छोटी सी उनकी जो सीख थी, मैं हमेशा ये एनालॉजी जब भी ऐसा मौका आता है ये सोचता हूँ कि स्ट्रेस छोड़ दो और भगवान के ऊपर छोड़. और ये मैंने एक्चुअली लाइफ में देखा है. जब भी मुझे प्रॉब्लम सिचुएशन थी, बहुत स्ट्रेस में था, वेरी डिफिकल्ट, आई वाज गिविंग अप होप, आई वाज रियली अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. जस्ट मंदिर में जाइए, शिरडी साई मंदिर इज देयर एवरीवेयर, सत्य साई समिति में हम जाते हैं. just pray, just fold your eyes, just sit with your closed eyes, pray, and so much of positive energy comes, and that stress, you have the energy to bear that stress. So एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे लगा, और ये एक मुझे लगा कि सबको ये शेयर करना चाहिए कि हम जो सर्विस में या इवन प्राइवेट सर्विस में
जो भी हम कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम भगवान्स टीचिंग्स इन डे टू डे लाइफ, एंड ये जरूरी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ना सिर्फ पढ़े उसको बारे में, ना सिर्फ ये सत्संग में सुने, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट। सो अगर आप ये सत्संग सीरीज खत्म करके जब लीडरशिप प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो आप नोट करिए हर हर सेशन में एक या दो चीजें आपने ऐसी सीखनी चाहिए जो आप लिख के रखे और बोले कि यस, ये मेरे लिए जरूरी था, ये स्पीकर्स के द्वारा भगवान ने मुझे ये सीख दी है और मैं ये मेरे इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा। सो ये आप ये करिए कि ये पढ़ना है, सत्संग सुनना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं लीडरशिप के बारे में पढ़ रहा था, भगवान के टीचिंग्स, और मैं देख रहा था, तो एक बहुत ब्यूटीफुल वहां पे एक क्लिप आया था भगवान का लीडरशिप। भगवान बाबा, व्हाट डज ही से ऑन लीडरशिप? टू बी, टू डू, टू सी, एंड देन टू टीच, टू टेल। तो ये कैटेगरीज है, ये स्टेजेस ऑफ लीडरशिप है। तो अगर जब तक आप करते नहीं, बी, टिल अनलेस यू डू इट, अनलेस यू बी इट, यू कैनॉट टेल। सो उस स्टेज में you must imbibe all those qualities. That is a wonderful teaching. So now I'll come to my tenure, some experiences of my tenure, और जहां जहां मैंने काम किया है वहां के थोड़े experiences। मैंने टीम के साथ कुछ photographs शेयर किए हैं, तो मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, I'll tell you what to share. So I'll talk about set 3 first. अगर set 3 आपके पास है तो प्लीज वो रेडी करिए। सो फर्स्ट, सबसे पहले मेरा इसके पहले का जस्ट मैं पिछले 2 साल अमृतसर में था एज कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, उसके बारे में बात करता हूँ। सो भगवान की जब हम सीख लेके जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि कितना भी मैं कर रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है, पीछे भगवान खड़े हमारे, करो, वॉट एवर यू डू, बी फियरलेस एंड डू इट, यू हैव टू ट्रस्ट हिम। सो मैंने अमृतसर में जो एक्सपीरियंस आया, जस्ट team, if you can show some photographs about one Kashmir, there is one photograph. The next one, please. Yes, this one. So yeah, this one. So ये पुलवामा देखिए, this is a tweet which we had put up हमारे अमृतसर कस्टम्स में। पुलवामा जो है वो श्रीनगर के पास में है और इट इज वेरी नोटोरियस फॉर टेररिज्म। सो पिछले 2022 में, हम पिछले अप्रैल में हमने ये पॉपी कल्टीवेशंस को डिस्ट्रॉय किया था। यू नो व्हाट इज इलिसिट पॉपी, जिससे फिर बाद में हेरोइन बन सकती है। सो ये हमने जाके कश्मीर में किया था। सो वी वर टोल्ड कि बी केयरफुल, इट्स अ रिस्की थिंग, कश्मीर में जाके आप कर रहे हैं, इसको आप मत करिए, पुलिस को बोलिए, लोकल लोग कर लेंगे। बट वी सेड नहीं, ये हमारा काम है, हमें इंटेलिजेंस मिला है, हम करेंगे। सो आई रिमेम्बर जब हम गए थे तो वेरी यूनिक, वी डोंट हैव दिस experience. Since I'm in government service, I'm used to carrying a lot of cars behind me, in front of me. But वहां तो बिल्कुल जो आर्मर्ड कार होती है पुलिस के पास, वो कार हमारे आगे, हमारे पीछे बंदूक लेके, सारे AK-47 लेके, सारा ये है। And then we used to go from field to field. So the first day, I myself was there and we did this. So this is one of the, could you show the next pictures, please? This is a very unique case. 102 kgs of heroin was seized. This was one of the major seizures जो सीज हुए थे। सो आप ये राइट साइड में नीचे जो देख रहे हैं, कैन यू म्यूट एवरीबॉडी एल्स प्लीज? ओके, तो ये नीचे जो देख रहे हैं वो वुडन कंसीलमेंट था, वो वुड के अंदर कंसील था। लेफ्ट में जो नीचे देख रहे हैं वो हमने ब्रेक करके, वो हमें मिला कि उसके अंदर हेरोइन छुपी हुई है। सो हमने, एंड दिस हैज अ वैल्यू ऑफ अबाउट 700 crores। बहुत सक्सेसफुल केस था। अगेन लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व व्हेन यू डू सच केसेस। अल्टीमेटली दिस केस हैज गॉन टू NIA नाउ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज टेकन ओवर बिकॉज टेररिस्ट एंगल, टेररिस्ट फाइनेंसिंग दे हैव फाउंड। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था। नेक्स्ट प्लीज। अगेन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम के, हर्ष श्रृंगला जी, वो आए हुए थे। और ये हमने अफगानिस्तान को वीट डोनेशन किया था। तो अमृतसर यानी अटारी बॉर्डर जो है, वहां से वो वीट जा रहा था। सो ये हमने ऑर्गेनाइज किया था और पूरा जो वहां से गया है, ओवर 3 महीने ये चला रहा। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये
humanitarian assistance and aid to Afghanistan. ये काम था. Next please. So ये 6 करोड़ की ये फॉरेन करेंसी दुबई ले जा रहा था. पैसेंजर को इंटरसेप्ट किया एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे. तो उसने खाने की चीजों के बीच में ये रखा था. So you can see the whole currency, and it was one of the biggest seizures ever in Amritsar. 6 करोड़ की foreign currency. Next please. The first one, Rob. Yes, and so 75th Republic Day. So this gives so much pride. Even at photo देखते हुए मैंने जानबूझ के ये फोटो डाला है यहाँ. तो आज जो टॉपिक दिया है, all of us you feel the pride, right, when you see such thing. And I was lucky. It's not for me, I'm saying, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो साई फैमिली में जब मैं जब लंदन में था उनके साथ शेयर किया, मेरे पुट्टपर्ती के बैचमेट्स, और वहाँ they were so happy, they were so proud that देखो यहाँ पे I get a opportunity, a Sai student is getting an opportunity to unfurl the flag on the 75th Republic Day in Atari, in the border in Punjab. So this is my experiences about Punjab. You can close this slide, please. The purpose for showing this photograph was first to make the speech little interactive. थोड़ा audio visual होता है, थोड़ा आपका engage होता है. The point I wanted to make was कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, when you think that you want to do something good, when you pray that Bhagwan, please, this is a difficult place, Amritsar, that is Punjab, Pakistan border, I'm posted. It's a very difficult place. Please bless me. Let me have some good cases. Let me do well. और सो ये हो जाता है. ये सारी जो केसेस में दिखा रहा हूँ, सारा जो हुआ वो ब्लेसिंग्स है. सो आप मन में अगर वो इच्छा रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं कि बिना डरे हुए फियरलेसली आपको करना है, तो ब्लेसिंग्स नेचुरली आ जाते हैं. और ये मेरे पिछले 2 साल का कुछ फोटोग्राफ्स मैंने बताया था. सो नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेट 2. तो टीम कैन गेट द सेट रेडी. मैं बोलूंगा तब आप कुछ फोटो दिखा सकते हैं. लंदन में मैं 2017 से 2021 में फर्स्ट सेक्रेटरी ट्रेड हुआ था सिलेक्ट. सो अगेन दिस सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी सो मेनी पीपल वांट टू गो. दिस वेरी प्रेस्टिजियस पोस्टिंग, ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन. तो सब लोग पूछते किसको बोला था, किसने आपके लिए पैरवी की, who kind of boosted you. They expect that you must have told some minister, you would have told some politician or some senior officer. तो मैं मजाक में बोलता था, मैंने सबसे ऊपर वाले सोर्स को बताया है, और जो सबसे ऊपर वाला सोर्स है उसने मुझे ये ब्लेस किया है. So all of you know what is the source I am hinting at. So that was actually true, that कुछ करने की जरूरत नहीं है, just keep doing the good work and you get selected for such. So it was a very prestigious post of first secretary in London, and I got a opportunity to serve for 4 years there. और वहाँ भी प्रोविडेंस देखिए, आपको मौके मिलते हैं. वहाँ मेरे बहुत अच्छी केसेस भी हुए, बिकॉज मैं कस्टम से आया हूँ, तो एंटी स्मगलिंग रोल भी था. तो सिगरेट सीजर, मेडिसिन, इलिसिट मेडिसिन सीजर्स, बहुत अच्छा काम वहाँ हुआ. इंडिया यूके की रिलेशनशिप्स, ट्रेड मैटर्स के में बहुत अच्छा काम हमारा हुआ. बट एक काम जो है वो मैं बहुत उससे प्रभाव, आई मीन खुश हूँ, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है, जो काम मैं बताने वाला हूँ अभी. So this is work related to retrieval of antiquities. So all of you know India has a lot of temples which are in remote areas. So the statues the idols get stolen, they get smuggled out. So this was a very unique area of work which came to me. That some information came to me that something was stolen in India in 1960s. Okay, more than 60 years ago. That has been traced in UK. Can you help us in coordinating with? So I coordinated the cases with UK police, Metropolitan Police, that Scotland Yard, what you call it. So a lot of work went behind it. So 15th August 2018, उस दिन पहला मूर्ति हमें वापस मिला था. That was 12th century बुद्धा स्टैचू. So वो काम बढ़ता गया. मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगा अभी. कैन यू शो सम फोटोग्राफ्स प्लीज? यस. सो ये फोटोग्राफ देखिए. दिस अगेन, ये राजस्थान के एक गांव से चोरी हुई मूर्ति थी. ये हमने इंडिया वापस भेजी है. नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज.
इसके बाद ये मैं लास्ट में आऊंगा, नेक्स्ट वन। हाँ, ये जो है दो छोटी एक मूर्ति भगवान कृष्ण की और एक ये पिलर मोटिव ऑफ बुद्धा बौद्धिस्ट पिलर, ये यूएस एम्बेसी ने हमें वापस दिया था। सो दिस वाज ड्यू टू द वर्क दैट वी वर डूइंग ऑन एंटिक्विटीज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज। यस, दैट्स वो सेरेमनी है। नाउ आई विल कम टू दिस पिक्चर. A very unique story, and I'm very passionate when I narrate this story. I can go for hours only to narrate this story about this unique thing which happened. So in 2019, towards the end of 19, I got an information कि एक बीच में आप जो मूर्ति देख रहे हैं भगवान श्री राम की, वो मूर्ति तमिलनाडु से चोरी हुई है 78 में, और वो लंदन में देखी गई है ऐसी सिमिलर मूर्ति। उनको पता नहीं था कि वही है क्या। सो मुझे इन्फॉर्मेशन आई, मैंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस से कांटेक्ट किया, उन्होंने जिसके पास थी उससे कांटेक्ट किया, हमसे कांटेक्ट किया। सो वी वर लाइजनिंग विद देम। हमने उनको स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिए। उसमें भी देखिए, आई डोंट नो जो लोग आप तमिलनाडु से, ऑल ऑफ यू probably will know there is a very active idol wing in Tamil Nadu police. So they're very active on this. So I got in touch with the Tamil Nadu police. They dug out 1978 FIR. They gave me a copy of FIR. I gave it to the Metropolitan Police. And this went on for a few months. We were pressing hard that we are confident this is the same Murti. We have enough evidence. So that person who was holding it, he was taking time. And then the COVID hit. So this kind of got delayed for a few months. So after the first wave of COVID got over, we again started writing about this to him. And see how providence worked. Then one fine day, he sent his lawyers, and we had a meeting with the Metropolitan Police and lawyers. And then he says that I'm convinced your proofs are strong. This is the same idol which was stolen from Anand Mangalam Taluk of Tanjore district in Tamil Nadu. And I'm very happy to return it back without anything in return. And on top of it, he said, I have two more murtis. The set that you have shown me, you showed only Ram. But if you see the photographs, there are three more murtis. Out of those, two are with me. Mata Sita is also with me. Lord Lakshman is also with me. And I'm ready to give them back. Only condition, anonymity, that please don't tell my name. I want to be anonymous. So this was such a wonderful experience. Can you show some more photographs? Then I'll come back to this story again. Next one, please. Yes, so this is the High Commissioner of India that time, Mrs. Gayatri Issar Kumar, who is doing the puja when we received the murtis. Next, please. Okay, so on the right, can you see right top the murtis? This is how we received them in the High Commission. When the truck came, I was the person who opened the truck and saw this. So these are bronze statues, right? So from the bronze statues, in the left, can you see that beautiful photograph? If you see that beautiful photograph, do you think they are one and the same? They're so different, right? From physical metal statues, they actually become idols which we worship. And there is a beautiful story behind this. Please go back to two photographs where the Pujari was doing the puja. Yes. So here, what happened was the person who was helping us, and he's a very passionate person. Some of you may have heard his name, Mr. Vijay Kumar. He is founder of India Pride Project. He's very active in this, and he's working. So we were working very closely with him on this. So he gave a call when I told him, see Vijay, we are so happy that we are going to receive these murtis in High Commission. So he just, very casually and very politely said, Rahul, can I make a request? That these are not just statues for us, these are actually worshipping murtis. We were worshipping them in Mandir. Can you please dress them like we dress them in South Indian temples? So I went to my High Commissioner, Deputy High Commissioner. I told him, ma'am, this is a request. This is a very official thing, High Commission did, but please, this is the request. She was very happy, very devoted person. So I contacted this Tamil temple in London. So the Pujari, which you can see in the picture, I spoke to him, very little English he knows, but I could convey that we have got some murtis. And they were so happy that they hearing that 1978 something was stolen in London in 2019 or 2020. We have got those murtis.
they were like, just leave everything to us, we are just coming. So we just told them the time to come. They came with so many things. You can see the things, fruits and all, kept all the saris and all the rest. They have put the dhoti, and came with so much prasad, and they were so happy. This particular pujari, I must mention this story. I mean, it touches our heart and touches how things work. So he was very emotional. He was almost crying. So I asked, what happened? He says, when I was child, my village is very close to Anand Mangalam. He says, I have seen these murtis, I have worshipped, I prayed to these murtis in the original temple of Anand Mangalam before they were stolen. I remember these murtis and how lucky I am to come here today in the first person to do the puja of these murtis. So such a, touching gesture. I mean, all of us, the High Commissioner, me, the Deputy High Commissioner, all of us so touched. And, these statues, the metal thing, turning them into actual gods and goddesses is such a wonderful experience. There were last photograph I have sent about puja being happening. Do you have that today, which I sent? The team, if you have those photographs, yes, please hold this. So this Vijay's tweet of this year's 30th March. So these are actually in the mandir. This is the mandir where these same murtis are now being worshipped. Again, there is a story that the police had said that we won't give back these murtis to the mandir. We'll keep them in the vault because they are so precious now. We have brought them all the back from London, and we will give you when the festival comes. All of them said no. The local people said, these are our murtis, these from our mandir, they have come back, these are blessing, we will take care of those. So from day one, again, there is a big story on this. When we sent the murtis, they were received by the Minister of Culture, Central Government, Cabinet Minister for Culture. He received them in the Ministry of Culture. Then the ADGP of Idol Wing of Tamil Nadu, he had come to receive. He took them by flight. That went to CM's camp office in his house. CM of Tamil Nadu received these. And then the locals had come from Anand Mangalam. They took it in a big procession. And with a big procession, they entered the temple. So do you have any more pictures? You can just show them if you have any pictures on that, or I'll go to the next one. Okay, so thank you for showing this. So such a wonderful experience. So whatever I've done in professionally in London, this always comes out as something which has given me so much of joy. And I see Bhagwan's blessings always in this when this has happened, because this happened so quickly. Nobody expected 1978 something was stolen. We get it in London, and not just one. We asked for one and we get three, all three. But the fourth one is missing. It is in Singapore. The team is still working on it, and I hope we get the Hanuman Murti also, and we are able to send it back to Anand Mangalam. And I hope that I am able to go to Anand Mangalam sometime in future to actually have darshan over there. The next part is number one, set number one, if you can get ready. Another important and satisfying portion of my, and most satisfying portion of my stay in London was the interaction with, am I on screen with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. Yes. okay. So my interaction with Sai Samiti in London, you will not believe how things work. The day I landed in London, I sent a mail seeing on the website what is the closest Sai Samiti center I stay in Wembley in London. Please tell me. I got a reply, and you will not believe that Sai center was just across the street from my house. मेरा घर इधर है और घर के बिल्कुल सामने, जस्ट आपको रास्ता क्रॉस करना है और सामने जहां भजन होते थे वो मेरे घर के सामने थे. और आई जस्ट फोल्डेड माय हैंड्स, आई थैंक भगवान कि देखो लंदन में आके भी मैं जिस चीज के लिए था कि लंदन में आके आई शुड बी क्लोज टू साई समिति, कुछ करना चाहिए वहाँ, सेवा एक्टिविटीज में, भजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये भावना लेके मैं आया था. और मुझे ये ब्लेसिंग मिलता है कि मेरे घर के सामने, मेरे खिड़की से साई सेंटर दिखता है, भजन चल रहे, ये दिख रहा है, इतने पास में था. तो ये पूरे 4 साल कोई भी थर्सडे शाम को होता था, मैं जब एक्सेप्ट मैं जब लंदन में नहीं होता था, आई अटेंडेड दोस भजन्स. There were lovely seva activities happening, and this is something which really very unique, that we used to
if you can show some photographs of London time, please. Yes, so this photograph I wanted to say. So on every Saturday morning, I used to go, there's a few people used to go to Tesco and other places where they're giving out bread which is going to expire the next day. So they don't want to sell that bread and other things. So we used to collect that. Come, this is Sai Center. So we used to prepare these sandwiches. वो sandwiches pack करके हम उनको shelter homes में homeless people के यहाँ और जो backward areas है वहाँ पे नारायण सेवा करते थे. Some more photograph, please. So this is my car. So मैंने जब हमारे उधर के लंदन के समिति को फोन किया कि मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजिए, मुझे बोलना है, उन्होंने ये फोटोग्राफ भेजा मुझे. ये मेरी कार जो थी, सबको बहुत ये लगती थी कि this is a very blessed car because it had done thousands of miles doing seva activity during COVID also, before COVID also. So the car everybody remembers. If you see a D number, diplomatic number. So everybody used to see a diplomat of India is doing this seva in his diplomatic car. Next, please. So this is one, अदर सेवा एक्टिविटी. जब साई समिति का एक बड़ा प्रोग्राम था तो हमारे सेंटर को उन्होंने बताया था कि खाना आपके यहाँ बनेगा. सो हम ये खाना बनाते हुए साई समिति के एनुअल आई थिंक बर्थडे सेलिब्रेशन था या जो दूसरा कोई फंक्शन था, उसके लिए हम सब लोग खाना बना रहे थे. नेक्स्ट प्लीज. This is my son and this is our morning round. ये फोटोग्राफ मैंने towards the end लिया था, तो I'm very happy that my son also could join me in this activity. So ये ऐसा हम सारा हमारी गाड़ी में भर के, डिक्की भर जाती थी, फिर बैक सीट भर जाता था, फ्रंट में हाथ में लेके बैठना होता था, और ये सारा ऐसा हम लेके आते थे, यहाँ रखते थे, सेग्रीगेट करते थे और फिर उसकी सेवा करते थे. नेक्स्ट प्लीज. This is a Sai Center bhajans happening. Next, please. This is again Sai Center में. So मुझे एक ड्यूटी दी गई थी thought of the day पढ़ने का. So all the days I used to be a reader for thought of the day. और फिर कुछ अगर बोलना है anything important, they used to be very happy to hear from me, being a Sai student and being in the embassy High Commission में. So this was an opportunity in the size. Next, please. This is a study circle. Brother Selva Kumar is on the right side. He's speaking, and this is a study circle happening. Next, please. Next. Yeah, next. Yeah. All right. Thank you. I think we have completed the photos. Thank you. Point I'm making is whatever you do, and this is a learning point सबके लिए होना चाहिए. जो हम करते हैं प्रोफेशनली, हम जो भी बने, कितने भी बड़े अफसर बने या कॉर्पोरेट में आप कितना भी बड़ा बने, सबसे ज्यादा जो आनंद मिलता है, जो सबसे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सटीक कर रहे हैं, वो है भगवान के कार्यों में पार्टिसिपेट करके. सो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था ये 4 साल लंदन में, इतना मेरा पार्टिसिपेशन था. माय फैमिली could join, and during difficult times, I must tell you that COVID hit during the time. Not a single seva we missed, except when it was a complete shutdown, we couldn't move. हमने सेवा एक्टिविटी बंद नहीं किया. इनफैक्ट कोविड के पहले सिर्फ सैटरडे सेवा होता था. कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन था और मुझे वर्क फ्रॉम होम था, सो वी डिड थ्राइस अ वीक. वी डिड ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज. क्यों हमने ज्यादा किया था? बिकॉज हमें ये लगा था कि इंडियन जो वहाँ कम्युनिटी है, वहाँ काफी एजेड पीपल है जो बाहर जाके खाना नहीं मंगवा सकते, तो उनके लिए हम खाना बनाते थे और जाके रखते थे. सो ये सेवा एक्टिविटीज कभी कभी कोविड के टाइम में भी बंद नहीं हुए, और भगवान की कृपा थी कि एक भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ प्रॉब्लम, वी कुड कंटिन्यू. सो this gives, so you have seen me my professional work on one side, but this is something when you associate with Sai Samiti locally, and when you do the seva activities, that gives you so much joy, and that gives you the energy to work with double confidence and energy in your professional life. So मेरी सबको आपको ये रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जो भी बनेंगे, जो भी करेंगे, प्लीज गो अहेड, अचीव ऑल द सक्सेस यू कैन, बट नेवर फॉरगेट द रूट्स, दैट जो हमारा मेन सर्कल है, जो हमें पूरी ताकत देता है, उसके साथ जुड़े रहिए, वो कभी भूलिए मत.
एक और लास्ट में आई वाज टोल्ड 8:30 तक, सो आई जस्ट वाइंड अप इन 5 to 10 मिनट्स. एक और इम्पोर्टेंट काम जो कोविड के टाइम पे हुआ था. सो वी वर इन लंदन ड्यूरिंग कोविड टाइम. सडनली फ्लाइट्स बंद हुए थे. सो इंडियंस काफी लंदन में स्ट्रैंडेड हुए थे. इंडियन स्टूडेंट्स वर स्ट्रैंडेड. उनके हॉस्टल्स बंद हो गए थे. उनको रहने की जगह नहीं थी. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी. सो हाई कमीशन वाज वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिवली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मुझे जिम्मेदारी दी कि जो कोविड के सेकेंड वेव में, इफ यू रिमेम्बर, काफी सारा बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और गैस सिलेंडर्स एंड एवरीथिंग वाज कमिंग. सो आई वाज गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत मन लगा के ये काम मैंने किया. इसमें रात भर जग के, क्योंकि इंडिया में 5.5 घंटा आगे है, तो इंडिया के अर्ली मॉर्निंग हमारा लेट नाइट होता था. दिन भर हम रात भर काम करते थे. ऐसे इसमें काम किया. सो मेरे जो सीनियर थे, मैं हाई कमिश्नर, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने स्पीच में उनको ये बोला कि इतना डेडिकेटेडली और इतना सेल्फलेसली कोई काम करता है गवर्नमेंट सर्विस में, ये मैंने देखा नहीं है. शी प्रेज माय वर्क ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. बट देन आई रियलाइज दिस वाज नथिंग यूनिक. कुछ अलग नहीं किया मैंने. ये जो हमें सीख मिलती है, तो हमें दैट मानव सेवा इज माधव सेवा, हैंड्स दैट वर्शिप आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे. ये हमें पहले से बताया जाता है. जब ये मौका मिलता है हमारी सर्विस में कुछ काम करने का, तो it is but natural that we will do it with all the devotion and all the sense of duty. So ये appreciate किया सब लोगों ने कि कितना अच्छा ये काम हुआ. So it came naturally and it gives me a lot of happiness कि difficult time में इतना एक तो काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे क्यों दी मुझे पता नहीं. इतने सारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने बहुत अच्छे से की. आई हैव दैट हैप्पीनेस कि इतने डिफिकल्ट टाइम में ये अच्छा काम वहां हुआ. एंड दैट अगेन इज भगवान ब्लेसिंग्स with me. So since my interaction with all of you is the future leaders, हम भगवान हमेशा बोलते कि I want to create leaders. So I'm talking to 379 participants, as you can see. So 378 leaders I'm talking to. So मेरा ये कहना सबको है कि ये जो भी आप सुन रहे हैं, जो आप ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे सीख जो है वो अपने रोज के इसमें लाइए. 3-4 ब्रॉड points I'll just touch upon before I complete. एक है, स्वामी हमेशा बोलते हैं healthy mind in healthy body. So always keep that in mind. Regular exercise करना, food habits moderate रखना बहुत जरूरी है. और मैं क्यों बोल रहा हूँ, because मैं कर रहा हूँ by God's grace. I'm doing that, so I'm able to say कि morning exercise अब अगर करे, सूर्य नमस्कार करे, योगा करे, जो हमें पुट्टपर्ती में सुप्रभातम सेशन कंपलसरी था, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कंपलसरी थे. that you learn, you get used to that. So please, all of you, I'm sure कर रहे होंगे, but अगर नहीं कर रहे होंगे, please take this as Bhagwan's guidance. All of you are young. You are in an age where if you get these habits at this age, ये हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगी और बहुत काम आएंगी. So ये एक सीख आप रखिए, जो भगवान हमेशा बोलते हैं, healthy mind in a healthy body. दूसरा है spiritual discipline. ये कुछ भी, एनीथिंग, मैं सबको यही बोलता हूँ, कोई भी एक चीज आप ऐसे ही पकड़ के रखिए, जो भी whatever happens 365 days a year आप वो करेंगे. छोटी से छोटी होगी, 5 मिनट की होंगी, 10 मिनट की होंगी, बट कंसिस्टेंटली होगी. उससे बहुत फर्क पड़ता है. मैं मेरे खुद का उदाहरण देता हूँ. मराठी में शिरडी साई सच्चरित आपने कुछ लोगों ने सुना होगा. साई सरित रिटन बाय भक्त हेमाड पंत. It's a wonderful pothi, 53 chapters. I read that one chapter every day, read or listen, because now we have other tools. So Shravanam or Pathanam. So anything, and I find I'm doing it for last 7 years, 8 years. And why I started was my father was reading it for last 40-45 years. And he was in hospital for his open heart surgery and he couldn't read. So he asked me to read. Sitting next to him, I started reading this. And as I felt the power of reading this pothi, we call it pothi, every day one chapter. And my father is doing for last 50 years, more than 45 years. So my suggestion to you is pick up any one thing and you can see the miracles happening. You can see the power of this. So please take any one habit of spiritual sadhana, reading, listening, manan, shravan, anything, and do it 365 days consistently, and you will see the difference. You will see how things are transforming and you will not realize subconsciously वो हो जाता है और आप वो सब सीखते. तो मेरी एक
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये करिए, और स्पेशली ये जब आपका कंप्लीट होगा और आप जब आपका रोज के जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो ये पक्का जरूर करिए। सो आज अभी ये जो टॉपिक है इतना सुंदर, आपका ये कैच फ्रेज है, ट्रांसेंडिंग फ्रॉम सेल्फ टू नेशन। इंडिया का वहाँ एक ब्यूटीफुल फ्लैग वाज शोन, and this inspiration all of us must take, that ultimately whatever we are doing, if you're dedicated to the nation, it is reaching Bhagwan, because Bhagwan also, आप सबने सुना है, भगवान का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच फ्रेज होता था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। So Janani and Janmabhoomi, the nation, India, that pride always keep with you. Whatever you are doing, if you dedicate yourself and do it for the larger cause, social cause, and for the cause of the nation, भगवान का ब्लेसिंग्स हमारे पास साथ हमेशा रहेगा और हम जरूर इसमें सफल होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का मेरा सत्संग कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सायराम। Om Shri Sairam. Thank you, sir, for your session. No information. It's not very clear. It's not clear, brother. We're not able to hear properly. Sir, am I audible? Brother, you can turn off your video so you can get more bandwidth for your audio. I think your bandwidth is low, Rahul. Go ahead. Sairam, sir, am I audible now? Yes. Yes, good. Yeah, Rahul. Rahul Sharma. Yes, both are Rahul, so confusing Yeah, which Rahul is to speak. I saw that reaction with you. That's the reason I corrected it. Swati, is Rahul Sharma having any issue with his bandwidth? Just a second. Is that In the meanwhile, we can continue. Thank you so much, sir, for that session, especially with the pictures that you took us through. It felt as if we went on a journey with you back in those times. With your permission, let's open the floor for question and answers. Brothers and sisters, please feel free to raise your hands or drop your questions in the chat. Upon being called, you can unmute yourself. We can have Sister Sanya, please. Sairam, sir. First of all, thank you so much for such a wonderful session. You actually took us through your entire life journey and how you associated your journey with Swami. It actually means a lot to all of us. Sir, because we have been through different phases of life, right? From academics through the years of service at different places. Sir, how did you, like, there might have been times when you would have been in a transition period, you would have been balancing so many things. There would have been so much pressure, be it in academics or be it in service, and you had to manage a lot of things. So how did you manage a lot of things altogether? Okay, this question, I think whenever I meet my Puttaparthi friends, my classmates, they give the answer to this. So they say, and I'll tell you one wonderful incident which happened recently with me. I had gone to Puttaparthi on 31st December. All of you know 1st January, although alumni go there. So I was there going to a North Indian canteen, and I saw our warden, that time warden, Sanjay Sahani sir, who is now the registrar. So he was very happy. Hey, Rahul, come. Very happy to see you. So he told me the incident, which I didn't know. He was telling me after 30 years this incident. He said, Rahul, when you were doing 12th, we were going to shut down BA. We didn't want BA in the Puttaparthi campus because we were saying we were not getting good students. We were going to close down. So what Sahani sir क्या बोलते हैं मुझे, Rahul, तुम्हारी वजह से I went to the vice chancellor और मैंने कहा एक राहुल नांगरे नाम का हमारे पास स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट है, वो हमारे पास आया है, उसको IAS बनना है, प्लीज BA मत बंद करिए, उसके लिए BA रखिए. Can you imagine my professor? I mean, the kind of emotions I had when I heard this. So the answer I'm giving you is, when you have the clarity, आपको focus है कि आपको क्या करना है. So during 11th, 12th,
and BA, everybody in the campus, all my teachers, everybody knew he's a bright student और इसको एक ही चीज करनी है, इसको और कुछ करना नहीं है, इसने BA इसीलिए लिया है और वो करेगा. Everybody had that confidence. I had the confidence. My teachers had that confidence. So whatever question you have asked, when you have that focus, when you are clear about what you want to do, you know, and then Bhagwan's blessings follow. So have that clarity, have the focus, and you will definitely find the success. Sir, I am going through the same place. Like I'm in Anandpur campus right now. So, am I audible? Not sir? able to hear. Loudly, please. Yes, sir. Sir, I am in the same phase right now. I am here at Anandpur campus. But, sir, what I find difficult is dealing through emotions because they are overwhelming at times. Because we are dealing through so many things. Like there are no distractions as such. But then our mind is the only distraction that is there here. So how do I manage that? Like I'm dealing with a lot of things. So I'm a little confused. So I understand. I completely understand. When you're studying, you have so many things to tackle at a single particular time. Same advice I'll give you. When you focus on things which are important, and when you weed out unimportant things, take a paper and pen. Actually, that you must do. Take a paper and pen, write down all your worries. What is hindering your success, your progress? Write them down. Write down what you want to achieve and what will be the things required to achieve them. Please write them down and give the importance, give some numbers to them. And then you'll realize that I'm worrying about very unimportant things, which actually don't matter much. They don't matter at all. At the end of the day, when you look back, like I'm telling you, after so many years looking back, there were so many things which were unnecessary, unimportant, but we give so much importance to them in that phase. So in this phase, my request to you will be to have that kind of clarity. Always take a paper and pen. When you are in this kind of situation, mentally, emotionally, please take a paper and pen, pray to Bhagwan, write down things. When you write down things, things become very clear. They give you, and again, the discipline of, having a diary, having a schedule. I used to be very particular. I got gold medal in my BA. I was best probationary officer's gold medal in my training. I've got a presidential award, not boast about myself, not at all. But point I'm making is the discipline you have. You have clarity. ये करना है मुझे, ये important है, ये timely मुझे करना है, ये timeline है. ये पढ़ाई में भी है, in your studies also, and in your professional life also. So once you have that clarity, pray to Bhagwan, things will get clear. You will weed out, और वो practice से आता है. You will weed out the unimportant. You will block them, and only positive and important things you will have. Right? Yes. Next question. Thank you, sir. Next we have Sister Saravanti Sunkarni from Gujarat. Sister, please ask your question. Sairam, sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Yes, yes. सर आपका सेशन तो बहुत अच्छा है. रियल लाइफ में ऐसा देखना बहुत मुश्किल है, बट हमको ये चांस मिला एनएलपी के द्वारा. मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस कुछ सिंपल सा. आपने बोला था आप नॉनवेज खाते हो, बट आपका इंटरव्यू में आप सर पूछे तो आप बंद कर दिया नॉनवेज खाना. सही है ना सर? अभी मेरा बहुत बड़ा स्वामी का ग्रेस है. मेरा लड़का को प्राइमरी स्कूल में सीट मिला था लास्ट ईयर. He is now studying in 4th standard. He likes non-veg, but not more. ज्यादा खाने का मन नहीं है, बट कभी घर पे आते तो वेकेशन में खाते हैं. लास्ट टाइम मैंने पूछा था उनको, तुझे अच्छा लग रहा है ऐसा खाने में? उधर तो पढ़ रहे हैं, स्वामी का टीचिंग थोड़ा बहुत तो सुन रहे हैं, तुझे अच्छा लग रहा है? ऐसा मैंने पूछा था उनको. उसने बोला, मम्मी अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट मुझे तो पसंद है. आपके जैसा कोई ऐसा बोलने वाला हो तो अच्छा है उनको. तो उनको एग्जाम्पल दीजिए कि यहाँ आके डिफिकल्ट नहीं है. तुम भगवान का नाम लेके, अगर तुम इच्छा रखते हो मन में, बहुत छोटा है, 4th में है, तो आई वाज लिटिल ओल्डर देन दैट, बट हैव द एटमॉस्फेयर.
जैसे भगवान ये हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते थे कि तुम जब तक पुट्टपर्ती में हो तब तक आपके ऊपर अच्छे सारे संस्कार हो रहे हैं, एंड व्हेन यू go back home you forget everything. And he used to give example of there is a pot and water in it. So he says that water pot is in water, so it will always be very cool and this. So when you take it out and put it in the sun, it's going to lose its this thing. So जब घर आता है, please make sure that the atmosphere there is positive, conducive for him. Carry that कि उधर नहीं है तो यहाँ भी नहीं है. All of you take that care. I think slowly he can get rid of that. But it is just question of all of your support and his will from within. Thank you. Next question, please. Thank you. श्रावंती, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के खा रहे हो और उसको मना कर रहे हो आप? नहीं सर, नो बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कर रही. एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं. सही, नो सर, नो. थैंक यू सर. आगे सिस्टर प्रियंका झारखंड से, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें. सायरम सर, मैं प्रियंका चौबे झारखंड से. क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब आप पुट्टपर्ती में थे तो आपने कहा कि पुट्टपर्ती के में पढ़ने के वजह से या पुट्टपर्ती में आप बड़े होने के वजह से आपके अंदर एंगर और जो एक इशू होता है, ईगो इशू जो है, जो एक पदाधिकारियों में होती है, ऑफिसर्स में होती है, वो आप में नहीं थी. और आप बहुत अच्छे से आपने अपने ऑफिस लेवल जो है वो हैंडल करते हैं. तो सर ये बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन जनरली मतलब हम भी सर गवर्नमेंट स्टाफ हैं, लेकिन जनरली देखते हैं कि सर हमारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते हैं. हम अपने जूनियर से ऐसे नहीं करते हैं, कभी नहीं. लेकिन जब सीनियर आपसे सर अनएथिकल वे में बात करे और अनएथिकल वे में आपको काम करने के लिए कहे, और जब आप रिफ्यूज करें उस चीज को, तो आपके साथ बहुत गलत तरीके से वो ये करे, हैंडल करे आपको, तो सर उस वक्त कैसा, मैंने क्या करना चाहिए जैसे कि मैं दोनों तरफ मैनेज कर पाऊं? ओके, सो इसमें बहुत सिंपल आंसर है इसका. एक बार आपका अगर एक रेपुटेशन बन जाता है, सबको पता चल जाता है कि ये कैसा ऑफिसर है, द मैसेज स्प्रेड्स to your juniors, to your colleagues and to your seniors, आपके बॉस की तरह. So, एक बार वो क्लैरिटी आ जाए कि अगर मैं कुछ गलत काम करने के लिए बोलूं तो ये नहीं करेगा या हमें ही प्रॉब्लम में करेगा अगर कुछ गलत इसको दिखे. सो वंस ये एक रेपुटेशन आप बना के रखे तो आपको पहली बार प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट पोस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, पहले 2 महीने प्रॉब्लम हो सकती है. बट when you establish that and when they see कि उनको लगता है कि नहीं सिर्फ बोलता नहीं है, ये एक्चुअली ये कर रहा है, so this changes dramatically. क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में हम बोलते हैं कि अवर रेपुटेशन प्रिसीड्स अस. हम कहीं नई पोस्टिंग में जाते हैं तो रेपुटेशन हमारा पहले पहुंच जाता है, ये कैसा ऑफिसर है, क्या किया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब पहुंचता हूँ कहीं नई जगह तो सबको पता होता है ये किस चीज का जैसा है. तो इसलिए शुरू में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेकिंग श्योर that people know what kind of officer you are and sticking to your guns. Again, it will be difficult. It's not going to be easy. आसान तो बिल्कुल नहीं है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा. Sometimes you are acting against the system. I have seen those pressures कि ऊपर से फोन आता है ये क्यों नहीं कर रहा है, and then I said कि नहीं होगा सर, नहीं करेंगे, नहीं हो सकता. So ये करना पड़ता है. So as long as you are confident कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही के साथ है, डटे रहिए, भगवान के आशीर्वाद आपके साथ है. वाई फियर व्हेन आई एम हियर, और करिए. बट वो पॉइंट आई एम मेकिंग इज वो रेपुटेशन बना के रखिए कि नहीं अड़िग है, ये नहीं हिलता, एक बार ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा. एंड वंस यू हैव दैट रेपुटेशन, बिलीव मी, नहीं प्रेशर फिर नहीं आते. पीपल डोंट गेट इनटू दैट. दे में से कि इसको हटा दो, वो भी इतना आसान नहीं होता, या ये नहीं करेगा, दैट इज एन एक्सेप्टेड थिंग. सो जस्ट फेस इट द टफ टाइम्स एंड राइड द स्टॉर्म. Thank you, sir. Next, we have Brother Doni Parti from Andhra Pradesh. Brother, please unmute yourself and ask the question. Sairam, sir. Thank you very much for wonderful session. As I am hearing, I can see honesty, integrity, sincerity, devotion are all mixed as you are living your life.
You are sharing, you share a lot of experiences. All of the work you have done shows the impact it has on the lives of us, actually, the common people. My question is, actually, there might be some parts of the work where it's equally high impactful, but you might not be so much successful. Or the same works, when you are doing, you might not know that how they are going to turn up and how the people are impacted by the outcome of that. And like how you proceed when you are at push it to the wall, you are not sure whether the outcome would be favorable, or in the work has already been done, the outcome was not favorable, and how you look back and take it in your way. Can you please enlighten us, sir? Yeah. Okay. So it's a very important question and a very simple answer. A very Bhagavad Gita gives you this answer. I'm not, boasting or from a spiritual high horse. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana. This teaching of Bhagwan that you do your job, you don't worry about anything else. The fruits of it, the bad, the good, the consequences, just leave it to him. The example of train journey, I said, just leave it to him. He is driving the train. He will take you to this thing. So this is very important. It comes on a day-to-day basis. This kind of scenario comes. You don't get credit, or you get credit for doing something. You have done good, but they say it's not being done well, or you don't get expected results. You feel your seniors are not happy with whatever you have done. So these phases do come. But as long as in my conscious, I know I've done my best. I've done it with honesty, sincerity, and all the hard work I can do. I've done my best. As long as I know it to myself, you don't have to worry. And I'm telling this with my experience. There are a lot of things which I have done and I have not got any credit. I'm equally happy about it. I've never asked for any credit or anything. One example I'll give this. I mean, there are two sides to it. When I was doing Seva in London as a diplomat, my Samiti president said, Rahul, we must give a publicity to this. A diplomat is doing, he's come from India, he's in the embassy high commission, a very senior officer, and who is doing such Seva selflessly. We must give publicity. It will have positive impact. I said, no, I will not mix the two. I will not mix the two. I don't want that. This is what I'm doing as my own personal happiness. So anything you do in your professional life or your personal life, and you do it for yourself and with Bhagwan. So he is watching, everything is known to him. Just have that one-to-one, rest, everything, nothing else matters. All the results follow, the good, the bad, you get the strength to accept however it comes. So just do your work sincerely, honestly, and don't worry about the rest. Thank you. Thank you, sir. Next we have brother SK M01. Sairam sir, may Amit You may tell your name, please. Amit Chhetri. I am Amit Chhetri from Sikkim. Yes, brother. Yes, please. Go ahead. Go ahead. Yes, little louder, please. Okay, sir. मेरे सारे प्रश्न तो मेरे आगे के भाई और बहनों ने सारी प्रश्न ही पूछ डाले, और मैं सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर कोइंसिडेंटली मैंने कुछ महीने पहले ही जो आपने ये बरामद की मूर्तियां जो लंदन से इंग्लैंड से, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, पढ़ा था, और मुझे जब आपने वो मूर्तियां वो जो फोटोग्राफ दिखाई तो मुझे थोड़ा गूज़बम्स सा हुआ था। मैंने वो पड़ी हुई चीज थी, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई इंसान है जो भगवान के रूप में ये काम कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज कि हमें आपके थ्रू ये फोटोग्राफ मिल सकती है क्या सर? Sure, absolutely. Team, please share the photographs, whatever I shared. The tweets भी आप forward कर सकते हैं. Tweets में high resolution photographs है. They can definitely have those photographs. Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful session, sir. Thank you, Sairam. Thank you, brother. Thank you, sir. Next we have Sister Shivani Tandle from Gujarat. Sister, kindly unmute yourself and ask the question. साईराम सर, मेरा नाम शिवानी है, मैं गुजरात से हूँ। मैं जानना चाहती थी कि आपकी साधना आप कैसे करते हैं, जैसे आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, और आप अपनी साधना में क्या अपनी शुरुआत में क्या करते हैं, प्लस आपका दिन का रूटीन एंड
एंड कैसे होता है और उस साधना में आप क्या क्या करते हैं, वो सिर्फ जानना चाहूंगी। ओके, सो गुड क्वेश्चन है। मेरे एक्चुअली बोलने की मैं रखा था, मैंने लिख के वो छूट गया। उठने के टाइम व्हेन यू लीव द बेड, कराग्रे वसति लक्ष्मी करम मध्य सरस्वती, दैट मंत्रा, वक्रतुंड महाकाय, साई गायत्री एंड गायत्री मंत्र। बिफोर यू लीव द बेड, व्हेन यू आर जस्ट स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द बेड, ये 4 मंत्र मेरे रोज के होते हैं। नमस्कार करके, हाथ ऐसे करके, दिस थिंग्स, you feel fresh, you pray to भगवान that मेरा दिन अच्छा हो, and you actually do that. I am doing it actually. इसलिए मैंने कहा शुरू में, before you teach you must do and you be. So मैं आज बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि yes, I am doing this always, and it does a lot of good. You know, पूरा दिन आपका कितना भी tough day ahead, you think आज इतना करना है, ये है वो है, but then that gives कि भगवान हमारे साथ है, हम प्रे कर रहे हैं, प्रेयर के साथ दिन शुरुआत करिए। मेरा वॉक मॉर्निंग का कभी जनरली मिस नहीं होता। ड्यूरिंग माई मॉर्निंग वॉक आई हैव दिस ऑडियो ऑफ अष्टोत्तर शतनामावली एंड सुप्रभातम, भगवान आरती एंड हनुमान चालीसा। सो मेरा 40 मिनट्स का अगर वॉक है, 45 मिनट्स का, सो एंड सम भजन्स। सो दिस वॉक प्लस भजन सुनना, दिस इज माई काइंड ऑफ माई स्पेस. So this is physical as well as spiritual, दोनों इकट्ठा होते हैं. So all of you will have your own time, but this is something which suits me. ये मैं करता हूँ. शाम को विभूति लगा के सोना, प्रार्थना करके सोना. This is again folding your hands, closing your eyes before Bhagwan and thanking him for the day which has passed throughout the day, good, bad, whatever happened. So ये बहुत जरूरी है. दिन भर से, सुबह से शाम तक आप अपने मन में रखिए, और छोटी छोटी, मैं कोई ऐसा बड़ा नहीं कर रहा है, छोटा ही है, बट आप अपना जो भी चाहिए आपको एक पकड़ के रखिए, एंड 365 डेज मिस नहीं करना है. जो यू कैन स्टार्ट स्मॉल, जो भी आपको साधना आपकी लगती है, वेरी यू आर कंफर्टेबल, आप करिए, बट वो कंसिस्टेंटली करिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है. जैसे मैंने बोला, पोथी पढ़ना या पोथी सुनना, इट टेक्स अबाउट 25 to 30 minutes a day. So this is really, I mean, changes your life, because every day आप भगवान की स्टोरीज सुन रहे हैं, शिरडी साईं बाबा की और उनकी टीचिंग्स, तो इट मेक्स अ लॉट. सो मैंने अभी पिछले 7 साल में कितनी बार सुना होगा, 53, यानी मोर देन 50 times, probably 30-40 times. बट ये एक मेरी साधना है, ये मेरा ये है. आप जो भी चूज करना है आप करिए, बट कंसिस्टेंट होते. Yes, sir. Sairam, sir. सर, Good. Sir, sir, if you have to define the hurdles of your life which you have faced, how will you define it? हर्डल्स को डिफाइन करना मुश्किल है, बट हर्डल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स इज डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट बॉसेस, डिफिकल्ट सबऑर्डिनेट्स. सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, और आपसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए. रिजल्ट्स नहीं मिलते कभी कभी, या जितने जल्दी मिलने चाहिए उतने जल्दी नहीं मिलते. सो दीज आर द हर्डल्स. सो एक मेन हर्डल प्रोफेशनल लाइफ में टेकिंग पीपल अलोंग, सबको साथ लेके चलना, सीनियर्स को, जूनियर्स को, कलीग्स को. तो ये हर्डल एक इससे ही होता है, जो जब आप खुद का जो रवैया है, जैसे जिस प्रकार से आप काम करते हैं वो ठीक रखेंगे, तो ये हर्डल जो है ह्यूमन इंटरैक्शंस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल कोशेंट आपका अच्छा होना, बैलेंस्ड होना, ये बहुत जरूरी है. दैट इज द हर्डल. अनदर हर्डल इज बैलेंसिंग प्रोफेशनल लाइफ विथ योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि अपनी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में टफेस्ट टाइम, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट टायरिंग, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उसी टाइम पे पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, पेरेंट्स का इल हेल्थ या जो भी है घर पे, वो बैलेंस करना, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना इज अनदर हर्डल. और वो वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बोलते हैं वो रखना, क्योंकि घर की वजह से ऑफिस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑफिस की वजह से घर अफेक्ट नहीं हो. So I think that hurdle is for everybody, not just government service, even for students. आपको as a student also ये hurdle आता है, balancing your studies with your other life. So these kind of hurdles, then again, as I said, pressures from above, बाहर के ये, but just have clarity आपको क्या करना है, वो hurdles भी दूर हो जाते हैं. और hurdles का एक ही solution है, just pray, close your eyes, fold your hands and pray. All the hurdles will vanish. Have the confidence that Bhagwan is taking care of you and they will vanish. Thank you, sir. आगे brother Manas Ranjan
उड़ीसा से। आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। साईराम सर। सारा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो इंटेलिजेंस में काम किए हैं और ये बहुत टफ वर्क है, हम सबको पता है। तो इंटेलिजेंस में ऐसा भी कुछ होता है जो कि मतलब बहुत सिक्योरिटी उसमें रहता है ये सब काम करने में, पर ऐसे काम करने में हमेशा आपको कुछ दिक्कत भी आता होगा। तो स्वामी का टीचिंग आपको कैसे हेल्प किया, कोई एक इंसिडेंट हमसे शेयर कीजिए जो उसको सॉल्व करने में। यस, वेरी वेरी ट्रू। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं। जब मैं शुरू में था, मेरा सर्विस में 3-4 साल ही हुए थे। उस टाइम ऐसे एक सर्च में हम गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में गए थे। और वहाँ पे रात भर चला तो कहीं जाने का नहीं, वही फैक्ट्री में सोना पड़ा। और वो बहुत बड़ा केस था। और जो लोग थे वहाँ के, वो गुंडे किस्म के थे। दे वर नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। तो हमने बहुत अच्छा केस बनाया, कोई प्रेशर को नहीं सुना। और 4-5 महीने बाद जब केस खत्म हुआ तो उसका ओनर हमारे यहाँ आए नोटिस लेने के लिए। सब खत्म हो गया था, हमें जो काम करना था हमने करके नोटिस उनको दे दिया था, तो बात खत्म हो रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे ये, और फेस टू फेस कहा। मैं बोले राहुल सर चाय पिलाइए। तो हम जनरली चाय नहीं पिलाते बिकॉज दे आर द अक्यूज, दे आर कमिंग। वो खुद बोले राहुल सर चाय पिलाइए, कुछ बात करनी है हमसे। तो हमने चाय पिलाई क्योंकि केस वाज ओवर, हमारे नोटिस रेडी थी, दे रहे थे। तो मुझे भी कोई चिंता नहीं थी। बोले आपने इतना बड़ा रिस्क लाइफ में लिया, तो आप सारे लोग हमारे ही अगेंस्ट सर्च करके, हमारे ही डॉक्यूमेंट्स पकड़ के हमारे यहाँ सोए थे रात भर। तो मेरे लड़के मेरे पास आए थे, तो इनको यही खत्म करते हैं, ना केस बनेगा ना किसी को पता चलेगा, इनको यही मारपीट के खत्म करते हैं, सारा लूट लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने मेरे बच्चों को कहा ये गलत क्या कर रहे हैं, ये सरकारी ऑफिसर है, ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहिए ये। और इस केस में मुझे बहुत प्रेशर आया था ऊपर से कि ये मत करो, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमने 5-6 महीने मेहनत लगा के पूरा केस बना लिया था। पॉइंट आई एम मेकिंग इज, वो आदमी का भी देखिए, वो भी गुंडा किस्म का था, उसको भी पता था उसको करना होता तो इजीली कर लेता जो भी करना होता। बट वो ऑनेस्टली देखा, वो देख रहा था कि ये सरकारी अफसर है और अपना काम कर रहे हैं, ना पैसा मांगा है किसी ने, ना किसी से बदतमीजी की है, अपना काम करके जा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रोटेक्शन ऑफ भगवान इज देयर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप माने नहीं माने, बट वो है। आप काम करिए, हिम्मत से काम करिए, और then you are protected. So just do the work honestly and without fear, because he is there always. Sairam sir, with your permission, we would like to end the question and answer session. I request all the participants to write your questions on LMS portal, and we will get them answered by sir. Now I would like to invite the convener of Sri Sathya Sai National Leadership Program, Shri Gopi Krishna Pitatala sir, to say a few words. Sairam, everybody. Thank you, Mr. Rahul, for coming on board. You know, it's been a wonderful journey in your life, and I'm sure these children here out have taken a lot of lessons from you. These are practical lessons of life, and as you were talking about your experiences as an officer of the Indian Revenue Services, and also as a Sai student, and how Swami has protected you all through, I can easily, you know, connect to them in a very great manner, as I've seen in my own life. You know, my brother was a Principal Chief Commissioner for Income Tax who retired recently, and he was also the Joint Director of Narcotics Control Bureau in Chennai, and how he was poisoned, and how Swami saved him, and how he was about to be killed, how Swami saved him so many times. So I can relate so many things, you know, when you're talking about your duties, especially when you're in the customs, intelligence, you know, what happens, you know, you don't even know when you're going out on a raid, like coming back alive or not to your family, you don't know. I can understand the situation. But the most important thing that you actually spoke about, 3 important things, is love, then seva, and sadhana. These are important things that every youth
who's aspiring to be in the leadership role should always have in their mind. And I can connote this very well because, I'm sure that most of you would have read that story of Professor Nanjundaya interaction with Swami, where Swami tells that whosoever loves me, even if he's a bad man, I shall protect him. Love for God is the most important thing. Aparamaina prema. He should have so much of love that my protection is direct. There'll be no official, no cabinet minister taking, but God as me will directly take care of him. Then the second thing the Swami had told Nanjundaya there was that whosoever does nishkama karma, selfless service, and here is a person who has been speaking to us for the last 1.5 hours, talking about selfless service. Service as an officer, service as an officer to the country is something, is unbelievable. And this is something that Swami protects. And the third part is the sadhana that he spoke about. Swami says, Yavaraite nitya sadhana, the person who does continuous sadhana. Swami says, my protection is direct. And today, if I have seen a spectra of all these things in Mr. Rahul, and you're very blessed soul, sir. I think, and may Swami continue to bless you. And we would definitely have more opportunities to interact with you. And I'm sure that these children out here who are undergoing this 9-month course have taken a lot of inputs from you. Stay blessed, and thank you so much for being with us today. Jai Sairam. Thank you so much. Jai Sairam. Sairam sir, on the behalf of whole team of Sri Sathya Sai National Leadership Program, I thank Sri Rahul Nangare sir for such an amazing and beautiful session. सर, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ, जो आपने स्वामी के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट लाइफ के हमें आपने बताए, हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि हम प्रशांति नीलम में भगवान बाबा के चरणों के सामने बैठे हुए हैं। आपके लाइफ एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि भगवान बाबा हमारे एग्जाम पूरी लाइफ के लिए हमें देते हैं। जैसे एक फ्रेम को खूंटी के ऊपर अगर उसे टांगना है तो भगवान उसको स्ट्रांग भी कर रहे हैं, उस खूंटी के ऊपर बल भी लगा रहे हैं और उसको चेक करने के लिए उसको शेक भी कर रहे हैं। भगवान वहां पे हमारी फेथ को भी चेक करते हैं। तो भगवान हमें स्ट्रांग भी बना रहे हैं और हमें शेक भी कर रहे हैं, हमारी फेथ को चेक भी कर रहे हैं। आपने बताया कि जो IAS है वो साई के बराबर है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमें बहुत मोटिवेशन मिला, हम भी अपने करियर को एक ऊंचाई तक ले जाएं। हमें बहुत सारी मोटिवेशन आपसे मिली। और प्रशांति में जो एजुकेशन है उसका क्या महत्व है। हम 365 दिन स्वामी के सानिध्य में वहाँ पे रहते हैं और हम चाहे जितने भी बड़े पद पे पहुँच जाएं, हमें हमेशा कृतज्ञता से रहना चाहिए। और आपके प्रोफेशनल लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपने जो विजुअल्स हमें बताए, हमें आपकी अचीवमेंट्स को देख के बहुत प्राउड फील हुआ और हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिली। आपको देखकर हमें ये आभास हुआ कि आप भगवान बाबा के एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट हैं। यू आर सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्वामी और भगवान बाबा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारी मूर्तियां, जो हमारी हेरिटेज है, जो कि चोरी हो गई थी, उसको लाने में भगवान ने आपके थ्रू बहुत ही ये बड़ा कार्य किया है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वी लुक फॉरवर्ड टू मैनी मोर सेशंस विद यू सर। हम आदरणीय गोपी कृष्ण पीडतला सर जो हमारे कन्वीनर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि हम आप जैसी महान हस्तियों से हमें मिलने का उन्होंने मौका प्रदान किया। I would like to thank our moderators, IT team and media team for bringing us beautiful visuals and videos। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने 100% आज जो अटेंडेंस है वो शो करी है। और अंत में हम भगवान बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी असीम कृपा से इस सेशन में हमें भाग लेने का अवसर मिला। एंड वी सीक भगवान डिवाइन परमिशन to bring this session to end. And now I request Brother Aishwarya to play the Shanti Mantra. Jai Sairam. Just before we close, Rahul, I also take this opportunity to thank our National Spiritual Coordinator,
Murli Jaju. In fact, it was Murli Bhai who connected me to Rahul, and he said, Gopi Bhai, you should call Rahul, and he's an extraordinary speaker. I think on record, I want to place it. I will talk to Murli also for suggesting a name, and Murli is a wonderful counterpart of our organization member, and I would like to thank him also on this occasion. Thank you, Jai Sairam. Thank you all. Thank you all. Thank you so much. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ